Hello guys, কি খবর সবার? My name is Omar Kabir and I am the SAT math instructor for all the DPT SAT batches. এবং আজকে আমরা নিয়ে চলে এসেছি একটা ইউটিউব ভিডিও যেখানে আমরা একটা টপিক নিয়ে একটু ডিটেল ডিসকাশন করবো. It's not going to be a short video and I'm just giving you a taste of how the classes go in DPT এবং আমরা normally একটা ক্লাসে টপিক কিভাবে বুঝাই. You know, we're going to try and put some more videos like this and hopefully you guys enjoy it. So, যে টপিকটা আমরা আজকে নিয়ে চলে এসেছি সেটা হচ্ছে inequality graphs. Now, believe it or not, inequality graphs used to be one of the most hardest topics যেটা students dread করতো, specifically before the introduction of Desmos, because there was just a lot of components that go into inequality graphs because you'd have to think about the straight lines, all the equations, and you'd have to put in effort to understand graphic কোন পার্টটা shade হবে. So there's just a lot more into inequality graphs than it looks like. Kintu, after we had the introduction of Desmos, our lives became way easier when solving inequality graphs. কারণ আমরা জানি Desmos shows us the shaded areas as well when we put in a inequality graph in Desmos. Now, সমস্যা এখানে না, সমস্যা হচ্ছে even though we know which parts are going to be shaded and what's going to be the correct answer, it's still important to understand the basics of inequality graphs কারণ কিছু ছোট ছোট জিনিস আছে that might be the difference between you getting the correct answer and you getting the wrong answer. ঠিক আছে? So the very first thing we're going to talk about in this video is the graphs itself. So normally একটা inequality graph দেখতে কিরকম হয় and what are the differences. So first of all, at an inequality graph আর একটা straight line এর মধ্যে main তফাৎ হচ্ছে a straight line is just giving you an accumulation of points and what the path that all the points are taking. এখন সমস্যা হচ্ছে আমরা যখন straight line এর ইকুয়েশনস গুলো দেখি, straight line আমরা normally যে কোনো একটা পয়েন্ট বের করি বা একটা x এর ভ্যালু থাকলে আমরা একটা y এর ভ্যালু বের করি, ওটার স্পেসিফিক স্লোপ বের করি, if it's parallel we find out the slope of the thing that's parallel to it. কিন্তু inequality graphs it's different. Inequality graph এ তোমাকে straight line টার অনেক কিছু বলতেছে because in inequality graphs you're not just getting one solution বা specific solution যেটা তোমার question চাচ্ছে, you're getting a range of solution depending on your domain. ঠিক আছে? I'm sorry, so you're just getting a range of solutions over here. Normally আমাদের একটা কোয়েশ্চেনে x equals to y থাকলে x equals to 1 থাকলে আমাদের অনেক সময় y equals to 5 আসে answer depending on the equation that the straight line is based on. But inequality graphs what happens is we're looking at a range of motion. We're looking at a range of answers. তার মানে for example তুমি যদি y is greater than 5 পাও তার মানে 5 এর উপরে বাকি সবগুলোই তোমার answer 6 7 all the way over to infinity. So normally একটা xy ইয়াতে this is what you would see. ঠিক আছে? For example আমরা বলি এটার হচ্ছে a এবং এটার ইকুয়েশন হচ্ছে y is equals to, let's say this is 2x minus 1. ঠিক আছে? Let's say this is 2x minus 1. Now এটা আমাদের regular graph. Now what would happen if it was an inequality graph instead of a regular graph? So instead of y is equals to 2x minus 1, what if it was y is less than equals to 2x minus 1? What would we do then? তো এখানে আমাদের কয়েকটা জিনিস যেটা মনে রাখতে হবে. সবচেয়ে প্রথম জিনিস সেটা হচ্ছে what is actually the shaded part, which part is going to be actually shaded. আমাদের অ্যানসার গুলো কোন রিজনে থাকবে? Is it going to be above the straight line or is it going to be below the straight line? এটাই হবে তোমাদের মেইন কথা. Is the shaded region going to be above or below? Of course Desmos is going to tell us what the answer is, but it's always also important to understand the theory yourselves because অনেকগুলো কোয়েশ্চেন তোমরা শুধু থিওরির উপর বেস করে করতে পারে, and also it helps you save some time as well. So the one thing to remember is anytime it's less than অথবা less than equals to, it is below the line, and anytime it is greater than equals to but greater than, it is above the line. ঠিক আছে? So this is the best strategy to remember when understanding about which part of a straight line is going to be shaded in an inequality graph. যদি greater than or greater than equals to থাকে তাহলে it goes above the line. যদি less than or less than equals to থাকে তাহলে it's going to be below the line. So for example আমাকে এখানে যেটা বলেছিল y is less than equals to 2x plus 1, এটার shaded region হবে এই specific regionটা. So everything below this line. ঠিক আছে? Everything below this line. Of course আমাদের এখানে একটা stop জায়গা দেওয়া যে আমরা নিচে কোথাও পর্যন্ত গিয়ে স্টপ করব. So it's pretty much everything below this line is going to be a solution for this inequality. ঠিক আছে? আর আমরা রিভার্স কেসটাও চিন্তা করতে পারতেছি. ফর এক্সাম্পল এখন আমাদের এখানে যদি y is greater than equals to 2x minus 1 থাকতো তাহলে কি হইতো? তাহলে আমাদের যে পার্টটা শেড করতে হইতো that would be the one at the
top of the straight line. ঠিক আছে? সো হোপফুলি এই জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে আমাদের যে ইনইকুয়ালিটি গ্রাফে কখন আমরা গ্রেটার দেন বা গ্রেটার দেন ইকুয়ালস টু দেখলে we're going to shade above the line, less than or less than equals to দেখলে we're going to shade below the line. Now, this is the first thing that you need to know. The second thing, and this is also a very important thing because এটার জন্য অনেকজনের অ্যান্সার ভুল হয়ে যায়, it is the concept of solid line and the concept of dotted line. What is the concept of solid line and dotted line? ওটার জন্য আমি সুন্দর করে চারটা গ্রাফ আঁকবো এখানে ছোট ছোট করে. So we have 1, we have 2, we have 3, and we have 4. Right, so pretty much you can see all the possible scenarios that we can encounter. So first things first, আমার প্রথম লাইনটা দেখতে হবে এরকম, ঠিক আছে? But my second line, same জিনিসটাই থাকবে, but instead of making it a solid line, I'm gonna make it a dotted line. And in the same way, আমি এখানে আরো একটা লাইন আঁকবো এবং এটার নিচেরটা থাকবে তোমার dotted line. Now let's see the difference. What is the difference between having a solid line and having a dotted line? The only difference is the equals to sign. মানে কি? তার মানে যখনই তোমার কাছে greater than equals to or less than equals to থাকে, it's always going to be a solid line. Now what does this solid line mean? But what does this solid line actually represent? It is actually telling you, because যখন তুমি greater than বলছো তাহলে you're understanding that the area that you need to shade is going to be above this line. ঠিক আছে? So it's going to be above this line. এখন greater than equals to তোমাকে বোঝাচ্ছে এখানে solid line দিয়ে যে এই solid লাইনের উপর যদি কোনো অ্যানসার বা কোনো পয়েন্ট তুমি পাও, বা এই সলিড লাইনের উপর যতগুলো পয়েন্ট এক্সিস্ট করতেছে সবগুলো তুমি এই ইকুয়েশনের অ্যানসার হিসেবে ধরে নিতে পারবা. এখানে আমরা ইকুয়েশন যদি y is greater than equals to 2x minus 1 সবগুলোর জন্য আমরা সেম রাখি. আচ্ছা, নিচে দুইটা আমরা পড়ে দিচ্ছি. সো দেখো এখানে y is greater than 2x minus 1 দিলে আমরা যদি উপরে পার্টটা শেড করছে, তার মানে এই যে লাইনের উপর পয়েন্টগুলো আছে এগুলো আমরা এই ইনইকুয়ালিটির অ্যানসার হিসেবে ধরতে পারবো. ইটস প্রিটি মাচ দ্য সেম কনসেপ্ট অ্যাজ x is greater than 5 and x is greater than equals to 5. যখন x is greater than 5 বল আমরা কোনোভাবেই 5 অ্যানসার হিসেবে নিতে পারি না. যদি আমাদের অ্যানসার 5.00001 হয়, দ্যাটস কারেক্ট বিকজ ইটস ওভার 5. কিন্তু যখন এখানে ইকুয়ালস টু চলে আসতেছে আমরা 5 ও অ্যানসার নিতে পারতেছি, 5 এর উপরে যেগুলো আছে ওই ভ্যালুগুলো আমরা অ্যানসার হিসেবে নিতে পারতেছি. সেম কনসেপ্ট ইজ অ্যাপ্লাইড ওভার হিয়ার. যখনই সলিড লাইন দেখবা ওই সলিড লাইনের উপরে পয়েন্টগুলো তুমি অ্যানসার হিসেবে নিতে পারবা. সো লেস দেন হইলে দিস ইজ হোয়াট আওয়ার শেডেড রিজন উড বি. নিচে এখানেও তোমার সেম কনসেপ্ট. যদি ইকুয়ালস টু থাকে ইটস গোইং টু বি আ সলিড লাইন. ইটস গোনা ওয়ার্ক অন আইদার ওয়েজ. তুমি যখনই ইকুয়ালস টু দেখবা তুমি বুঝবা ইটস গোনা বি আ সলিড লাইন. But on the other hand, তোমাকে যদি গ্রাফ দিয়ে দেওয়া থাকে তুমি সলিড লাইন দেখেই বুঝবে এখানে একটা ইকুয়ালস টু আছে. And more than equals to নাকি less than equals to depends on the context of the question and the graphs given. সেম ভাবে আমরা যদি নিচে দেখি, এটা ছিল সলিড লাইন, তাহলে ডটেড লাইন কি বলতেছে? ডটেড লাইনের সেম কনসেপ্ট. আমাদের যদি y is greater than 2x minus 1 আর y is less than 2x minus 1, এখন এখানে কি জিনিসটা ইনক্লুড করা নাই? এখানে শুধু ইকুয়ালস টু সাইনটা ইনক্লুড করা নাই, এন্ড দ্যাট মেক্স অল দ্য ডিফারেন্স. বিকজ এখন ইকুয়ালস টু সাইনটা ইনক্লুড না করাতে এই যে রিজনটা আমার উপর রিজনটা এটার জন্য অ্যানসার, এই রিজনের ভিতর কোনো পয়েন্ট যদি থাকে ওইটা আমি অ্যানসার হিসেবে নিতে পারবো, দ্যাটস ওকে. কিন্তু when it's a dotted line, dotted লাইনের উপরে যে পয়েন্টগুলো আছে these cannot be my answer. কেন? সেম কনসেপ্ট as this. It cannot be 5, it has to be greater than that. সেম জিনিস এখানে, it cannot be equals to 2x minus 1, it has to be greater than that. And the same concept over here as well. যেহেতু less than আমরা নিচের পার্টটা শেড করব, কিন্তু ডটেড লাইনের কনসেপ্টটা সেম. এই ডটেড লাইনের উপর কোনো অ্যানসার থাকলে আমরা ওটাকে কোনো পয়েন্ট থাকলে ওটাকে আমরা অ্যানসার হিসেবে নিতে পারবো, কারণ কোয়েশ্চেন এভাবেই আসে. কোয়েশ্চেনে আমাদেরকে চারটা র্যান্ডম পয়েন্ট দিয়ে দিবে. লেটস সে দিস ইজ পয়েন্ট এ, দিস ইজ পয়েন্ট বি, দিস ইজ পয়েন্ট, না লেটস নট ডু ইট হিয়ার, লেটস ডু ইট ওভার হিয়ার. লেটস সে দিস ইজ পয়েন্ট এ, দিস ইজ পয়েন্ট বি, ঠিক আছে? লেটস সে দিস ইজ পয়েন্ট সি এবং দিস ইজ পয়েন্ট ডি, ঠিক আছে? আর আমি যদি তোমাদের জিজ্ঞেস করি এই চারটা অপশন থেকে কোনটা কারেক্ট according to this inequality, the answer would be D. কেন B answer হয় না? Because B does বরাবর dotted line এর উপর. So these are how SAT questions are, and this is how you're going to face them. Now again, Desmos will help you out a lot depending on certain questions. কয়েকটা questions এ Desmos এর থেকে theoretical knowledge টা থাকলে it helps you save more time, and we all know time is money when we are given our SAT exam, especially math. Because আমরা জানি কয়েকটা question we might need more times compared to the other ones.
So this was a short theory on inequality graphs, how to identify them, আমরা কি কি properties বুঝতে হবে আমাদের inequality graph নিয়ে, what are we going to see in Desmos, and how do we figure it out. If you guys enjoyed the video and if you want more videos like this, keep following, and I'll see you guys in the next one. Goodbye.